people agree to this. We created this together. No one and no group of people can change certain aspects of the Constitution without getting our true consent. Consent granted under any form of duress cannot count. This is not partisan politics. I'm here as a churchman, and I'm not dabbling in partisan politics. This is about respecting all members of the constitutional constituency. This is about keeping our word in the covenant of which we are part. Each one of us is a part. This is about honoring the agreement we made together as a nation. This is about the Constitution being supreme, not the whims of politicians, not the hunger for power, but the law that we created together. In recent weeks, we have witnessed disturbing developments. As citizens, we have a responsibility to pay attention to how power is used by those with whom we have entrusted our power. We have a responsibility to speak when something is wrong. What we have witnessed is wrong, profoundly wrong on 4 counts. There is the procedural violation. We have watched a process that does not reflect the will of the people. We, the people of Zimbabwe, that are at the beginning of the Constitution. We, the people. In the past week, there's been minimal genuine consultation of the people of Zimbabwe on CAB3. Proposed changes shall have been that should have been presented to the people for open discussion and consideration were pushed through government-owned media as a government resolution to which citizens were required to agree. Alternative views were refused expression. Dissenting voices were silenced. This is not consultation. This is propaganda. A second violation is the democratic one. The corruption of the parliament. When parliamentarians have been bought like goods in a market, this is not leadership. This is corruption. This is not the people's parliament. Our parliamentarians are supposed to represent their constituencies. They are supposed to listen to the people who elected them. Instead, many have abandoned their constituencies for personal gain. They have sold their votes. They have betrayed their mandate. This exercise renders our parliamentarians illegitimate by their failure to represent their constituencies' voices. Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pazimunyusi update apo patinode kupe ma first hand update anonga kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutswa usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Muri yeZimbabwe zvina kumira zvakanaka apo patiri kuona kuri kulonjwa ma organization akasiyana siyana ekudefend constitution amendment bill number 3 izvo sort of like vatenda biti Johnson Timba ngari bvume anagwisa munya ana love more professor Maduku vamwe vanhu vakasiyana siyana among others tiri kuona kuti vasvika apa kuzobatana tongoti ana Douglas Monzora wese ana sort of like ananzani ko uyu ana Job Scala chichimwe unokoziva vese ku opposition kunze kwa Nelson Chamisa boza Nelson Chamisa vari kuda kuita umbimbi ndoga zvokurwa ma break zvekutoti ndini ndine mandate muri yeZimbabwe. So tiri kuona kulonja kwaita varume ava organization iyi tichaona tichanzwirira navanelson Chamisa vachatanga kucriticize sort of like organization iyo vachishandisa Facebook yavo neTwitter yendo yavo muri yeZimbabwe. Sezvo tiri kuona kuti vakatotanga nezuro pakalonjwa that vachitaura kutoti no vakatongo sort of like ari kupoterera kuenda kuna VP Chiwenga vachitaura kuti hapana nechinobuda Hezekiah akaenda kupi wati chiripo ndechekutoti vari kunzi walonja hapana zvemuri kuita. Hezekiah akataura, Lazaro akataura, akaenda kupi, ndizvo zvakadedza kutaura kuda kuopodza vanhu ava vari kulonja izvi zvavo muri yeZimbabwe. So tiri kuona kuti Nelson Chamisa ndo mabreak nyika ino yeZimbabwe. Tisazive kuti nhauwa iyi ichapera sei muri yeZimbabwe. Sezvo tiri kuona kuti pakanyorwa kunzi the Zimbabwe Constitutional Defenders Politician
trade union, the Zimbabwe Constitutional Defenders, politician, trade union, and the churches have today launched an alliance coming together in the last attempt to save the constitutional from the illegal constitutional amendment bill number 3. Tofunga tiri kuona panapa anatenda ibiti anachichi vanhu vakangozara ipapa amongst others mhuri yezimbabwe ndo zviri kuitika pano. Tisikazive kuti organization yavo ichange yakamira sei ipapo vatizozive mhuri yezimbabwe. Tiri kuona kuti vanhu vakakwanisa kuitambira because ana madzimambo eshanduko vane sort of like protest yavakadaidzira mhuri yezimbabwe. So tiri kuona Temba Muliswa akanyatsa kuona kuti audio yakalika iyi haina kumira zvakanaka. Tiri kuona akazouya achizotaura akataura mashoko akawanda pamusoro pana Temba Muliswa na pamusoro pana Tungwarara naiwo anawo achiti macriminals vanhu vakasiyana siyana achiti Rutendo anofanira kutokumbira uregerero kutuka kwakaita president. So tiri kuona kuti Rutendo ada kuzama kwende panogona napo because zviri obvious kuti munhu vanhu vanotaura vanhu vanotaura sai kurekodha kwake nekuzobudisa information ari kuda kuti tinotuka president takawanda because iye akavana zvavakavana zvaida. So ada kuti handituki president ndiri kwatinotuka takawanda ndosaka muri kuona akalikisa mauya aTemba Muliswa maaudios aTemba Muliswa. So Temba Muliswa anyasa kuona kuti panhu pari kupisa because nyange vanhu vakakunyararira because hauzivi kuti vanhu vari kufungeiko mukati mebato reZanu PF imomo. So tiri kuona pana panyova kunzi Temba Muliswa has made explosive claims branding Rutendo Matinyarare as fraudster and Tungwarara his handler well, declaring that their days are numbered. Akatotaura chiti madays are numbered ekutosungwa kwete kuuraiwa ekusungwa. He further accused Tungwarara of believing money can buy everything and alleges that he is tiri kuona panapa regedze tinzwa achitaura panapa mhuri yeZimbabwe tione kuti zvakamira sei. NdiTemba Muliswa ari kutaura panapa regedze speak with knowledge, but one thing you can understand is that Rutendo is a criminal, no two ways about it, and he works with Tongwarara, who's also a criminal, and they're both con artists. So if birds of the same feathers flock together, it just gets to a point where at times his AI, his cloning has become a bit too much. They see me as a target. Tongwarara sees me as a target. There was an incident that happened in Masvingo recently where he bought cars for young people and gave them money who were anti-CAB3. Just after he had given Rutendo Matinyarare 200,000 in the 300 series for insulting the president. Rutendo insulted the president, but he wants to put everybody in the same bracket as him, to a point where he comes up with content to say that I insulted the president so that I can be neutralized. So Tongwarara gives them the money, I have the evidence, give them information to go for me. I've got all the recordings which somebody did, which will be in court, will put in court. We also are able to also do certain things, but we are not as foolish as they are. Are you with me? Rutendo, without saying much, the case will be before the courts soon. I'm making a report to the police and I'm suing him as well. And when you have such a matter, you don't want to talk too much, you don't want to preempt anything. His days are numbered. Rutendo will be in prison. He has insulted the president, he has insulted the first lady. Even if you have said sorry, that does not mean you have not committed a crime. You have murdered and you must be charged for murder. He must understand that, and he knows it's coming. And Tongwarara is the problem. And ZANU PF must deal with Tongwarara. They gave him an opportunity. He thinks mhuri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndiTemba Muliswa ari kutaura mashoko ari kutaura aya kumushure mekunge sort of like alikisa Rutendo Matinyarare akalikisa zvaitawa naTemba Muliswa zvekutoti hauya apera. Tiri kuona kuti munhu ari kurova mupurisa ari kutotiza apo chimwe hazvina zvomira zvakanaka, zvinhu zvacho zviri kubhoila chaizvo. So tiri kuona macomment section akati one day iri birthday ravice president Constantino Chiwenga, regedzai timboratidze kuna vanhu vasina kuriona varione pana. How old are you now? How old are you now? How old are you now, baby? How old are you now?
tiri kuona mhuri yezimbabwe amaimini bhalo yechiwenga ndovanga takambozvisa pano wakanyora mashoko ekutothreatena iwana Temba Muliswa ndovanga vachitaurwa emhuri yezimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi special dedication to my friend and comrades in arms the term president tinorakashana muutano nekuti it is politics but muurwere tomira tese bose tinokudaidzai ishe pfuura ine pano get well soon mukuru kutonga nyika marwadzo. Tiri kuona panapa asi kunzwa zvakanaka murume uyu nenhauwa iyi haminoti nhauwa ndofunga muri kuona panapa muri Zimbabwe kuti imbe vamasomwe aya ekutoshurwa checheko zvina zvamira zvakanaka ndikuda tagwire asi kunzwa zvakanaka. So tiregedzei timboona vanhu mucomment section kuti vane muono ipi nenhauwa iyoyo kuda tagwire ari kurwara nei manje pakaipa asozikana ndezvemaanonymous zvezvezvi I'm confused why. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika hai taura nyaya yako Tony. Tiri kuona panapa pray. Tiri kuona panapa daughter, as I said before, you are setting a very good example. How I wish if others can learn from you. Let this thing is people mind. Well done daughter. Thank you. Tiri kuona panapa vanhu vari kumacomment section ari kutaurawo aya they were divorced because of the marriage. Orande hospital isi yavo here vanorapwa mahara ikoko. Tiona panapa pakaipa he left the country kuda tagwire haasi munyika akatoenda kunze kwenyika kunorapwa bose. Zvacho zvodedza zvese ZANU-PF ndosaka ari mahwano ndosaka anga asiko kuCentral Committee naika ndakamutsvaga kuCentral Committee ndakatomushayiwa ndofunga ndakatombozvisa panapa ndiri kumutsvaga kuCentral Committee chimwe ndakamushayiwa. Tiri kuona panapa pakangobuda mazitsamba nokuda kwaattention ana kuda tagwire vaya because vanokwana maambition ekuita mapresident kwachinza varikisa 1 million ekutoti inge ichienda kunotakura vanhu hazvina kana kuzombofamba zvakanaka because haatorimo munomu. Mwari anopindura zvinoita chete amen. So tiri kuona panapa ndo zviri kuitika mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika. But I beg to differ comrade, these guys cannot afford kuzviendesa kunze for treatment. Ko isu we watch our parents suffer with little elements such as BP, sugar, hunger chaiyo. Let him kick the bucket. Aiwa hawana munhu mishonga iyi kai wakaona munhu atoenda kunze atokwanisa kutoenda kunze asustain kana kuti 10 days ariko aiwa hatombofi chimwe. Kune umwe yayo yekutoti unokwakarowa hashishi se wakarowerwa Victor Matemadanda because Victor Matemadanda akangoshiwedzwa kunzi anga achiuya kumusangano kuprecab farm nechichi chimwe haana kutomboita about 5 days ari muno munyika yeZimbabwe. Pakangopedza kungodya chikafu akabva atanga kutocha ndo mushonga iwowo wekutoti panenge pakaipa urarame. But wakaona wakapiwa mushonga wekuti tinotopedza mazuva oriko kikiki mashura chaivo ndivo vacharwara here ava. Pakaipa mhuri yeZimbabwe mahwani cheche. Tiri kuona panapa zvinhu zvinomira zvakanaka. Rekedzei tidzike nadzo nhauwa dzacho tichikuratidze kuti chii chiri kuitika kuda tagwirei haasi kunzwa zvakanaka. Tione kuti zvinenge zvakamira 1-1 kuda tagwirei situation chii chiri kuitika apa munhu ari kurohwa pakaipa mhuri yeZimbabwe. So ndokutendei nekutaura kwamamakaita pano mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona tiana Temba Muliswa vari kumhanya vari kuita zvekumhanya. Tiri kuona panapa Temba Muliswa rekedzei tiende kwake munyase kuona kuti Temba Muliswa anotopenga checheko zvaanga ari kutaura kwanzi suku watowati kunyemedzera kunyengerera VP chiwenga chimwe. So tiri kuona panapa vana ndokubvunza kuti iwe makorokoto mukanya tinotenda mbuya nhasi movabikira chikafu chavanofarira soko. We thank God for the blessing of our long life sekuru. Soko ndisekuru nekuti mbuya vangu namai vababa ndin'ube vamwe mangangoti ndakasunganidza ukama. Iwe sha tukama tokeitwe mutupo uyu anopengeri chimwe tukama tokeitwe mutupo ndo twanongangori natwo chenda achingotaura achingodidi mwe ndosaka tikuona Temba Muliswa ari kudisa matsamba ekuda kusungisa matsamba ekuda kusungisa anonzani ku akarwadziwa chimwe matsamba ekuda kusungisa anonzani ku uyakalikisa audios chimwe achi insult president that Temba Muliswa achiinsulta president achiti president apera pasina uya atopera basa uya chichiona. Tiri kuona akari congratulate comrade brigadier Fidelis Monda chichingwa kwakwidziridzwa apa ndofunga muri kuwaona apa. So ngatisangane munews